Today, we are going to talk about project management knowledge area. I'm warning you, this is whole a bunch of theory, so you need to be focused throughout the lecture. Let's see what are the contents today. See, we have so many topics today. Why do we need PMK? So PMK means project management knowledge. Project management knowledge, we are going to look at what is project management knowledge and project integration management, project scope management, cost management, quality, resource, communication, risk, procurement, and stakeholder management. So this is all about PMK. That means project management knowledge. So let's look at one by one. We know already what is a project and what is project management, what are triple constant theory, and why we need triple constant theory. Why do we need project management knowledge? So we know that we were talking about project management, and we talked why we need project management. So why we need project management knowledge? අපිට project management knowledge එකක් ඕනේ. project management එක කරන්න නම් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් knowledge එකක් තියෙන්න ඕන, right? project manager කෙනෙක්ට project management එක කරන්න නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව එයාට බෑනේ මේ හරියට project එක කරවගෙන යන්න සාර්ථක එකක් විදිහට. So for a project manager, launching a new project is always connected with tension. අලුතින් project එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ කාට වුණත් ඒක tension එකක්. මොකද ඉවර කරන්න ඕන හරි period එකට, ඊට පස්සේ budget එක ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි scoop එකට attach වෙලා ඉන්න ඕනේ. scoop එක එහාට මෙහාට වුණොත් එහෙම ඒකත් මේ කචල්. So it is whole bunch of tension, right? So that everything goes smoothly, they should have a high proficiency level in project management knowledge areas and process groups. දැන් මෙහෙමනේ අපිට හරියටම knowledge එක තියෙනවා නම් project එකක් manage කරගන්න විදිහ ගැන එහෙනම් අපිට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. scoop එකට tally වෙලා තියෙයිද, budget එක ඇති වෙයිද, ඊට පස්සේ time එක ඇති වෙයිද, triangle එකට අනුව වැඩේ වෙනවද, ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට ඕන අවුට්පුට් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ හැම එකක්ම අපිට දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න ඕනෙත් නෑ, ටෙන්ෂන් එකකින් ඉන්න ඕනෙත් නෑ. අපිට ඒ හරියම knowledge එක තියෙනවා. Why do we need project management knowledge? Still we are in the same topic. These project management knowledge will help project managers to මේ especially project manager ට තමයි මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. කවදා හරි ඔයාලට project එකක් manage කරන්න උනොත් එහෙම මේ knowledge එක ඔයාලා ගාව තියෙන එක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. සහ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් අපි plan කරන දේවල් ගොඩක් project එකක් වගේනේ. කෙටි කාලීන සමහරක් වෙලාවට දීර්ඝ කාලීන project එකක්. එතකොට අපි මොනවා හරි දෙයක් අපේ ජීවිතේදී වුණත් අපි හිතමු අපි account එකක් open කරනවා. account එකක් open කරලා අපි ඒකට අපේ salary එක දානවා. අපි ඊට පස්සේ savings තියාගන්නවා. මේක long term process එකක්. ඊට පස්සේ අපි savings තියලා කාලයකට ගියාට පස්සේ අපි එකකින් loan එකක් ගන්නවා. ඒ loan එක අරගෙන අපි අපේ ඉඩමක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපේ wedding එක plan කරගන්නවා. ඒ වගේ මේ project එකක් through තව projects අපි කරනවා. So during your lifetime, this subject is really important because it is attached to your life, and the whole point of studying this is to make your life worthy. ඔයාලගේ ජීවිතේට උවමනා වෙන subject එකක් තමයි මේක මම කලින් කිව්වත්. So organize project paths into a logical structure with progressive steps. project manager කෙනෙක්ට මේ knowledge එක තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් structure එකකට අනුව සම්පූර්ණ project එක මේ arrange කරගන්න. ඊට පස්සේ එක එක process අපි හිතමු දැන් අපි කිව්වේ account එකක් open කරනවා, ඊට පස්සේ මම ඒකට salary එක වැටෙන්න දානවා, ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට ඒකේ savings එකතු වෙලා මම ඒකෙන් loan එකක් ගන්නවා. So likewise these each and every processes can be linked into each other during the whole process.
allocate tools, resources, individuals and collective inputs, techniques, deadlines and expected deliverables to each method. අවශ්‍ය දේට අවශ්‍ය දේ ලබා දීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා project management knowledge එක තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි හිතමු දැන් අපි කතා කරා මේ project management යටතේ අපි project එකක් කරනවා නම් ඒක ගොඩක් දක්ෂතා තියෙන කට්ටියගේ team එකක එකතුවක ඉන්නේ මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම කරනකොට එක එක්කෙනාට තියෙන capacity එක වෙනස්, එක එක වැඩේට අවශ්‍ය වෙන උපකරණේ වෙනස්. අපි හිතමු අපිට කියනවා සම්පූර්ණයෙන් wedding hall එකක් decorate කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි customer එක කතා කරලා එයාට මොන වගේ theme එකක්ද, rustic theme එකක්ද, එහෙම නැත්නම් modern theme එකක්ද, එහෙම නැත්නම් එයා කැමති nature ගෑවිච්ච වගේ theme එකකටද අපි කතා කරලා අහගන්නවා customer. ඊට පස්සේ අපි ඒ අනුව hall එක arrange කරන එක, පුටු සරසන එක, ඊට පස්සේ tables හදන එක, ඊට පස්සේ බිත්තිවල සරසන එක, entrance එක හදන එක, මේ ඔක්කොම එකින් එක කොටස් වලට බාර දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන ඒ tool එක තියෙනවා. සහ ඒ වැඩේට දක්ෂ teams ඉන්නවා. ඒ වැඩේට අවශ්‍ය සම්පත් තියෙනවා. මෙන්න මේ එකින් එක ඒවා හරියටම මේ අවශ්‍යම කොටසට ලබා දීමේ හැකියාව ඇති වෙනවා අපි මේ PMK හරියටම ඉගෙන ගත්තොත්. So hereafter if I say PMK, don't get confused, that is project management knowledge. So you need to know these jargons. So PMK දන්න කෙනෙක්ට ඒ වගේ වැඩ එච්චරම අමාරු දේවල් නෙවෙයි. Why do we need project management knowledge? PMBOK stands for Project Management Body of Knowledge. It is a standardized set of definitions and terminologies, rules and guidelines systemized and written by the Project Management Institute. මේ Project Management Institute කියලා කියන්නේ ලෝකෙන් පිළිගත් ආයතනයක්. ඒක විසින් මේ PMBOK කියලා කියන්නේ Project Management Body of Knowledge. මේ අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ project එකක් manage කරන විදිහනේ. ඒතර මේක සම්පූර්ණයෙන්ම knowledge එකක්. දැනුමක් තිබිය යුතු දෙයක්. ඒතර මේ දැනුම knowledge කියලා කියන්නේ දැනුමනේ. ඒතර මේ idea එක ලෝකේ කොහේ පාවිච්චි කරත් එකම ක්‍රමයකට නැත්තම් එකම rules ටිකක්. මෙන්න මේක තමයි ඔයා follow කරන්න ඕන කියලා හදලා දීලා set එකක් තියෙනවා. ඒක හදලා දීලා තියෙන්නේ Project Management Institute කියන එකෙන් එක විසින්. එතකොට මේ guideline set එකක්. මේක කියන්නේ කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේකේ definitions මොනවද, මේකේ ඇතුළත් වෙන්නේ මොනවද, rules මොනවද, අපි ඒක follow කරන්න ඕන guidelines මොනවද, අන්න ඒ වගේ set එකක් තමයි මෙන්න මේකේ ඇතුළත් වෙන්නේ. PMBOK කියන එක. Each of PMBOK areas covers different parts of a project and involves several project management processes. They determine the processes, requirements, tools, techniques and outcomes for every process presented in a project. දැන් අපි කිව්වා අපිට project management knowledge එකක් අවශ්‍යයි කියලා අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ project management knowledge එක අපි ඉගෙන ගන්න PMBOK කියන එක යටතේ. ඒ කියන්නේ body of knowledge යටතේ. මේ body of knowledge එක mention කරලා තියෙන්නේ project management institute එක විසින්. එතකොට මේකේ අදාළ වෙනවා කොහොමද අපි project එක කරන්නේ, management process එකක් කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ, අවශ්‍ය tools මොනවද, techniques මොනවද, ඊට පස්සේ outcome එක මොකද්ද, ඊට පස්සේ එකින් එක steps by step අපි ගමන් කරන්නේ කොහොමද, මේ හැමදේම ඇතුළත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ structure එකක්. මේ structure එකට අපි ඕන දෙයක් අපි කරන ඕනෑම project එකක් මේකට ආදේශ කරගත්තම එයා අපිට ඒකෙන් දෙනවා ඒ follow up කරන්න ඕන මේ guidelines ටික. අපි ඒකට ඒක follow up කරපුවම අපිට අපේ project එක සාර්ථකව ඉවර කරගන්න ඕන. Project management knowledge එක යටතේ there are 9 knowledge areas. So PMBOK කියන එකේ තියෙනවා කොටස් 9ක්. මේ 9ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. 4ක් තියෙනවා core knowledge areas කියලා. core කියලා කියන්නේ හරය. හරය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ සම්පූර්ණ මේක රැඳිලා පවතින්නේ මේ core එකක් through. core එකේ තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක කියවුවම ඔන්න ඔයාලට දන්න 3ක් තියෙනවා. Scope, time, cost. අපි මේක project management triangle එක යටතේ ඉගෙන ගත්තා. And quality management. අපි මොනවා හරි එකක් කරනකොට ඒකේ quality එකක් පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. quality එක නැත්නම් මේ වැඩේ අවසන් කරද්දී අපිට ලැබෙන output එක ගැන අපිට guarantee කරන්න බෑ.
එතකොට මේව තමයි මේ core areas කියලා කියන්නේ. හරය මෙන්න මේ හතර මත තමයි ඉස්සල්ලාම හැමදේම රඳාපවතින්නේ. මේ හතරේ මත තමයි අනිත් ඒවා ටික ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. For facilitating areas, human resource, communication, risk and procurement management. So these are the other four. Human resources. අපිට දැන් මොනවා හරි වැඩක් කරනකොට ඒක කරගෙන යන්න කට්ටිය ඉන්න බෑ. මානුෂීය සම්පත් මිනිස් සම්පත අවශ්‍යයි. So that is called human resource. Communication. Communication කියන්නේ සංනිවේදනය. Risk and procurement management. එතකොට අපිට risk එකක් තියෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන් යනකොට ඒකේ risk මොනවද ඒකේ මේ අපිට එන්න පුළුවන් බාධක කම්කටොළු මොනවද කියන එක තමයි risk and procurement management එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අටට අමතරව තව එකක් තියෙනවා project integration management කියන. integrate කරනවා කියලා කියන්නේ ඇතුළත් කරනවා කියන එකටනේ. එතකොට integration management එක යටතේ මොකද්ද කතා කරන්න කියලා අපි ඉස්සරහට බලමු. So there are 9 knowledge areas we are going to study during project management knowledge. So this is the body. මෙන්න තියෙනවා 9ම. PMBOK කොටස් 9යි. ඒ අතරින් දැන් අපි ඉන්නේ පළවෙනිම stage එකේ. නැත්තම් පළවෙනිම knowledge එක ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේක යටතේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්නේ අපි කොහොමද අපි ගාව තියෙන සම්පත් ටික මැනේජ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ stakeholder ගේ demands මොනවද? ඒ කියන්නේ customer ඉල්ලන දේ මොකද්ද? ඒක අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? ඒකට අපිට සම්පත් තියනවද? අපි ගාව technology එක තියනවද? ඒවා බලන එක. ඊට පස්සේ considering alternative approaches. ඒ කියන්නේ එකක් වෙනුවට අපිට තව එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියනවද? මොනවද මේ වෙනුවට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග? ඒව තමයි alternative approaches. මේක මේ විදිහට කරන්න නැතුව අපිට තවත් කරන්න ක්‍රම තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම හොයා බැලීම තමයි alternative approaches කියලා කියන්නේ. Selecting the working process that meet the project objectives and managing dependencies. අපි වැඩේ කරගෙන යන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ objective එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ මේ අපි එකින් එක කරගෙන යනකොට ඒ process අතර මොනවද තියෙන dependencies එකින් එක එකක් මත රැඳිලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන knowledge එක මොකද්ද? මේ හැම එකක්ම define වෙන්නේ integration management එක යටතේ. ඒතර මේක තමයි පළවෙනිම එක අපි ඉගෙන ගන්න මේ PMBOK යටතේ ඉගෙන ගන්න පළවෙනිම එක තමයි project integration management. ඒතර මේ යටතේ අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපි resource allocate කරන්නේ? අපිට technology එක තියනවාද? ඊට පස්සේ stakeholder ගේ requirements ටික අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? මේ හැම එකක්ම මේක යටතේ තමයි කතා කරන්නේ. In project delivery, each of the process followed with overlap and integration management is simply how to manage each of those overlapping processes in a way that meets stakeholder requirements and successful delivery of the finished project. දැන් බලන්න මෙන්න මේ project integration කියන එක තවත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. Develop project charter, develop project management plan, direct and manage project work, manage project knowledge, monitor and control project work, perform integrated change control, close project or phase. මේ තියෙන්නේ integration එක යටතේ අපිට හම්බ වෙන එක steps. මේ steps එකිනෙකට overlap වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් අතරේ එකක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්, එකක් ඉවර වෙලා එකක් කරෙන්නත් පුළුවන්. That is called the process followed with will overlap and integration management is simply how to manage each of these overlapping processes. මේ overlap වෙන හැම එකක්ම simply අපි කොහොමද manage කරගන්නේ කියන එක තමයි මේක වැඩියෙන්ම උගන්වන්නේ. project integration එක යටතේ මෙන්න මේ steps තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට කොහොමද අපි project එකක් මේ develop කරගන්නේ? ඒ project එක develop කරගත්තට පස්සේ ඒකේ plan එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒක manage කරන්නේ කොහොමද? project එකේ සම්පූර්ණ දේවල් අපි manage කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ project knowledge එක manage කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ project එක monitor කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් control කරන්නේ කොහොමද? මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකින් එක මේවා overlap වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලම project එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ management plan එක හදනවා. project එක තීරණය වුණාට පස්සේ management plan එක හදන එක මේවා overlap වෙනවා.
ඒ කියන්නේ ඒ අතරේ වුණත් අපිට අනිත් එක කරන්න පුළුවන්. එක ස්ටෙප් එකක් සම්පූර්ණයෙන් ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ ඊළඟ ස්ටෙප් එක පටන් ගන්න. එක ස්ටෙප් එකක් අතරේ වුණත් තව කෙනෙක්ට ඊළඟ කොටස පටන් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට එහෙම වෙනකොට ඒ ඕවර්ලැප් වීමක් වෙනකොට ඒව එකින් එක කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාව අපිට ඉන්ටිග්‍රේෂන් මැනේජ්මන්ට් යටතේ ලබා දෙනවා. perform integrated change control. ඊට පස්සේ close සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක close කිරීම. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කොටස් 4යි 3යි 7ක් තියෙනවා. මේ 7න් තමයි සම්පූර්ණ project management project integration management කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර PMBOK වල පළවෙනිම ස්ටේජ් එක තමයි project integration management. simply ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? integration management කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ project එකක් manage කරගන්නේ කොහොමද ඒකේ resources ඊට පස්සේ customerව balance කරන්නේ කොහොමද එයාගේ වමනා දේවල් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද ඊට පස්සේ අපිට alternative කියලා කියන්නේ වෙනත් මාර්ග ඔස්සේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවද ඊට පස්සේ risk මොනවද ඒව ඔක්කොම define කරන එක තමයි integration management යටතේ අපි කරන්නේ මේකේ දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඔළුවට ගන්න ඕන දේ මේවා overlap වෙනවා මේ එක එක processes මේ එක එක steps overlap වෙන්න පුළුවන් මේ overlap වෙනකොට ඒවා manage කිරීමේ හැකියාව integration management හරහා අපිට ලබා දෙනවා. එච්චරයි. project scope management. දැන් scope කියන එක මම ආයෙ කියා දෙන්න ඕනේ නැහැ. scope කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්න. Project scope management refers to the actual work involved in the project and the process of managing scope will result in two key project documents. The project scope statement and the work breakdown structure. එතකොට මේ scope එක කියන්නේ අපි දන්නවා අපි මොකක් යටතේද customer මොකක්ද අවශ්‍ය project එක customer බලාපොරොත්තු වෙන දේ මොකක්ද කියන එකනේ මේ scope එක කියන්නේ. එතකොට මේ scope management යටතේ ප්‍රධානම documents දෙකක් අපි හදනවා. පළවෙනි එක තමයි project scope statement එක. දෙවෙනි එක තමයි work breakdown structure WBS. Without a clear definition of the project, scope and agreement on that scope, issues will undoubtedly arise, which will have a negative impact on the project. Project scope sets out what is included in the project and equally important, what is not included. Clearly communicating the scope to all stakeholders ensures there is no debate over that is at a later stage. If questions arise as to why something wasn't delivered, you can easily refer back to the original scope agreement to confirm what is right. ඒ කියන්නේ අපි scope එකක් define කරගන්න ඕනේ. මොකක් ගැනද මේ සම්පූර්ණ project එක කියන එක අපි ලියා ගන්නවා. මේ project එක යටතේ ආවරණය වෙන්නේ මොන වගේ කොටසක්ද කියන එක අපි clearly define කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ අතරෙම අපි ඒ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන අපි මේක හරහා මොකද්ද නොකරන්නේ අපි හිතමු අපේ මේ සුපුරුදු example එක let's turn into our favorite example අර පාරේ කතාව ගමට පාරක් හදනවා කියලා ඒ ගමට පාරක් හදනවා නම් අපි හිතමු මුලම බෝඩ් එක ගහලා තියෙන මෙන්න මේ කොටසේ සිට මෙන්න මේ කොටස වෙනකන් විතරයි අපි හදන්නේ so that is clearly defined. That is the scope. එතනින් එහාට හදන්නෙත් නැහැ. එතනින් අඩුව හදන්නෙත් නැහැ. එතනින් අඩුව හදනවා ලංකාවේ නම්. මොකද බජට් එක ඉවර වෙනවා මුලදිම ගසා ගෑවට පස්සේ. So other than that scope එකට stick වෙලා ඉන්නවා හැම වෙලාවෙම. මේ පාර නම් හදන්නේ මොනවද ඒක කොන්ක්‍රීට් පාරක් නම් කොන්ක්‍රීට් නැත්නම් තාර දාන පාරක් නම් තාර. So that is the scope. අර ඉස්සරහා ගහලා තියෙන බෝඩ් එක වගේ එකක් තමයි. කොච්චර වියදමක් යනවද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් කාපට් කරනවද? කවුද ෆන්ඩින්? ෆන්ඩ්ස් දෙන්නේ කවුද? එතකොට මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න දීලා තියෙන කාටද මේ හැමදේම ඒකේ අඩංගු වෙනවා. So that is a kind of scope. scope එක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට අපිට පුළුවන් scope එක අරගෙන කස්ටමර් එක කතා බහ කරලා මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අපෙන් ආවරණය වෙන්නේ. කියලා clearly defined picture එකක් වැඩි ඉවර වෙන්න කලින් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන හරි මෙතනින් එහාට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කොටස විතරයි අපි ආවරණය කරන්නේ. එතනින් එහාට අපි කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ කෑල්ල ඔළුවේ තියා ගන්නවා. එතකොට අපිට ලේසි මොකද අපි කරන්නේ මොනවද නොකරන්නේ මොනවද කියන එක define කරගන්න. බලන්නකෝ මේක දිහා.
project scope management ඒක කැඩෙනවා තවත් කොටස් වලට. Plan scope management. The process of creating a scope management plan that document how the project and product scope will be defined, validated and controlled. අපි මේ scope එකක් හදාගන්නේ ඇයිද කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ collect requirements. Requirements කියන්නේ අවශ්‍යතා ටික අපි එකතු කරගන්නවා. අපි හිතමු අපි herbal item එකක් හදනවා. herbal soap එකක් හදනවා. herbal soap එකක් හදනකොට අපි ඒ soap එක ඇයි අපි customer ට දෙන්න හේතුව requirements ටික එකතු කරනවා. එක්ක ඒක හැමට හොඳයි. pH අගය අඩුයි. ඊට පස්සේ oily skin එකකට හොඳයි. අන්න ඒව තමයි requirements වෙන්නේ. නැත්නම් අපි බලමු අපේ ගමට පාරේකින් එතකොට මේකේ යන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා. වාහනයක් ගමන් කරන්න අමාරුයි. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි පාර හදන්නේ. So those are the requirements. So we need to collect simply and well defined requirements. හොඳට තේරුම් කරලා තියෙන requirements ටිකක් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. Define scope. ඊට පස්සේ අපි scope එක ලියනවා. අර requirements ටික gather කරගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක අපි ලියනවා. Create WBS. WBS කියලා කියන්නේ work break structure. අපි අර සම්පූර්ණම ලියාගත්ත scope එක කෑලි වලට කඩනවා. මෙන්න මේ කොටස ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි අදියර, දෙවෙනි අදියර, අවසාන අදියර මෙන්න මේ විදිහට අදියර වශයෙන් ඉවර කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට පුළුවන් තීරණය කරන්න සමහර කොටස් තියෙනවා එක ස්ටෙප් එකක් ඉවර වුණාට පස්සේ තව ස්ටෙප් එකක් කරන්න වෙනවා. ඒ ඇරෙන්න සමහරක් වෙලාවට තියෙනවා එක ස්ටෙප් එකක් කරන අතරේ තව ස්ටෙප් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි මේ කෑලි වලට බෙදාගන්නේ සම්පූර්ණම වැඩි. ඒතර අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන්ද මේ කොටසට කොච්චර වෙලාවක් යනවද. දැන් හිතන්නකො group project එකක් දෙනවා. group project එකක් දුන්නාම ඒකින් ඉන්න group එකේ 5 දෙනෙක් ඒ 5 දෙනාට group work එක දුන්නාට පස්සේ ඒ සම්පූර්ණ group work එක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවනේ කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කරලා එක එක කොටස එක එක්කෙනාට බෙදලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට එක්කෙනෙක් තමයි ඒ ටික ඔක්කොම එකහුව කරන්නේ. එතකොට group එකේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 5 දෙනාට කෑලි කෑලි බෙදලා දුන්නාම එක්කෙනෙක්ට එන වගකීම් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. සහ clearly defined එයාට කරන්න තියෙන වැඩේ එයාට හොඳටම තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. So that is why we manage this whole work into chunks. කෑලි කෑලි වලට අපි කඩාගන්නේ ඒක. Validate scope. The process of formalizing acceptance of the completed project deliverables. අවසානයේ එන project එක scope එකට අනුවද තියෙන්නේ කියන එක තමයි validate scope කියලා කියන්නේ. Control scope. The process of monitoring the status of the project and product scope and managing changes to the scope baseline. scope එකට අනුකූලව ඒක control කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් scope එක පිටපැන්නොත් එහෙම output එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So we have to stick to the scope always and we need to validate the scope, and under WBS we are going to chunk the whole work and divide it into the team, and we are going to control the scope while we are doing the work. So this is project scope management. Then බලමු අපි ආයේ කොහොමද plan කරගන්නේ scope එක. The first step is creating the scope management plan, which will document how the project scope will be defined and will include detail on how this will be defined, validate and control throughout the lifetime of the project. අපි මේ scope එක ගැන කලින් කතා කරා. දැන් ඒ හින්දා ඒක ගොඩාක් අපි ආයෙ කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ අලුතින්ම කෑල්ලක් තමයි WBS කියන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. The scope management plan includes the process for how the project scope statement and WBS will be prepared and how the project baseline will be agreed and approved. දැන් පළවෙනියටම අපි integration ගැන කතා කරා. දැන් ඊට පස්සේ scope එක ගැන කතා කරා. scope එක ගැන අපි කලිනුත් triangle එකේදී කතා කරානේ. ඒ scope එකම තමයි මේ scope එකත්. මේකේ විශේෂ දේ තමයි අපි මේකේදී documents දෙකක් හදනවා. පළවෙනි එක scope statement එක, ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක WBS. The process of gathering all the requirements of the project forms a key element of project scope management and should be in-depth recovery exercise, which involves collecting the thoughts of all stakeholders on that their expectations of the project outcome.
The result of this exercise is a full list of all requirements for the project. ඕක ගැන අපි කතා කරන්නේ requirements එකතු කරන එක තමයි මේකේ. අපි customer එක කතා කරනවා. customer අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා අහගන්නවා. ඒ අනුව අපි නිර්මාණය කරගන්නවා requirements ටික. අපි requirements gather කරන්නේ කොහොමද? requirements gather කරන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. interview කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි customer එක්ක කතා බහ කරනවා. focus groups සම්පූර්ණ යාගේ ටීම් එක ගෙන්නලා කතා බහ කරනවා. ඊට පස්සේ workshops තියෙනවා, meetings තියෙනවා. questionnaire කියලා කියන්නේ questions සහ answers එක දාන්න ඕනේ. surveys කියන්නේ ඒක තමයි. brainstorming sessions අපි කට්ටියම ගෙන්නලා අදහස් මේ අහනවා. කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා කතා කරලා තමයි අපි මේක විස්තර ගන්න. දැන් මං හිතමු ලේසිම එක්සැම්පල් එක තමයි වෙඩින් එකක්. දැන් වෙඩින් එකක් ප්ලෑන් කරනකොට මගේ හෝල් ඩෙකොරේෂන්ස් මන් දෙනවා නම් මේ මං අවුට්සෝස් කරනවා නම් ඒක කාට හරි වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා නම් සෝ අවුට්සෝස් කරන කෙනා අපිත් එක්ක හොඳට කතා බහ කරනවා. ඔයාට මොන වගේ එකක්ද ඕන, මොන වගේ බජට් එකකටද ඔයා යන්නේ, ඊට පස්සේ ඔයා කැමති මොන වගේ තීම් එකකටද, මොන වගේ කලර්ස් වලටද කැමති. So this is called gathering requirements. So using interviews, focus groups, we can gather requirements easily. Once the requirements are gathered, they need to be corrected, analyzed, and should be fully understood as to what each point means. The requirements list will feed into the creation of the project scope statement and the project and the work breakdown structure. Not all requirements identified at this stage will be included in the project. Right. So අපි දැන් requirements ටික එකතු කරා. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ බලමු. define scope. scope එක define කරනවා. දැන් අපි එකතු කරගත්තා. ඔන්න දැන් අපි අර කතා කරමුකෝ wedding plan එකේ කතාව. දැන් wedding planner customer එක කතා කරලා මොනවද ඕන, මොන විදිහටද ඕනේ, මොන වගේ budget එකක්ද යන්නේ. ඒව ඔක්කොම එයා කතා බහ කරලා මේ එයා ලිස්ට් එක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ රස්ටික් තීම් එකක් මෙයාට ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කලර්ස් පාවිච්චි වෙන්න ඕන. ගොඩාක් modern වෙන්න බෑ. So likewise, he will gather all the requirements. After gathering the requirements, he has to define the scope. So how he is going to define the scope? He is looking at all the requirements again. එයා අපහු අර දිහා බලනවා. හරි, මෙයාට බජට් එක ඕනේ 50යි. 50000කට මෙයාගේ 50000ක් වැඩිනේ. 40ක් කියමු. 40000කට මෙයාගේ සම්පූර්ණ ඩෙකෝ එක කරන්න ඕනේ සිටි බෑග් එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ එයා කියන්නේ අර බෝතල් එල්ලලා ඊට පස්සේ දන්නද පොඩ්ඩක් එක රෝස් එකක් තියලා මල් ගොඩාක් නැතුව ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි ඔක්කොම fresh flowers. So I'm telling my requirements, okay guys. So ටේබල් එක මැද පුංචි ඉටිපන්දමක් පත්තු කරලා මතක් කරගන්න මවා ගන්නවා මේ කියද්දි. So likewise he is gathering all the requirements and now he is defining the scope. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කස්ටමර්ට ඕන. එතකොට පූර්වේ චාරිත්‍ර තියෙනවා 10 ගානකට. ඊට කලින් ඒ කියන්නේ උදේ 7 වෙනකොටවත් මම හෝල් එක බාර දෙන්න ඕන. Likewise he is just finding all the requirements and he is defining the scope now. The result of the requirements gathering process will feed into defining the project scope. This includes a full and detailed description of the project and the agreed deliverables. The definition of the project scope will outline stakeholder requirements and expectations and the work that will be required to meet that output. The benefit of this detailed description of the project scope is that there is clear agreement on what the project includes and doesn't include, and also the acceptance criteria set out by the stakeholder. දැන් අපි මේ define කරගත්ත ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි එකතු කරගත්තට පස්සේ මොනවාද requirements ටික එකතු කරගෙන අපි දැන් මේක define කරනවා. define කරාට පස්සේ ඒක අපි දැන් හදා ගන්නවා කියන්නකෝ. ඒක හදලා අපි customer එක්ක අපහු කතා කරනවා. හරි, ඔයාලට මේ ටික නේද උවමනා නැති ටිකත් අපි ඔළුවේ තියාගන්න. සමහරක් වෙලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් හරි අපි පඩි පෙළත් සරසනවද නෑ ඒක මේකට අදාළ නෑ. And likewise those are the
things that we shouldn't do. අපි ඒක ගැනත් පොඩි මාජින් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි අපේ බජට් එකට ස්ටික් වෙන්න ඕන. අපි ලාභයක් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට අපි ඩිෆයින් කරනවා. අපි මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳලා විතරයි අපි කරන්නේ. එතනින් එහාට අපි කරන්නේ නැහැ. Likewise. So this is the defining scope stage. The output of the defined scope process is the project scope statement, which is the detailed description of the project, the deliverables, any assumptions made, and any constraints surrounding the project. Importantly, as well as detailing what is involved in the project, the scope statement will detail what is not included. මොනවද නැති කියන එකත් include වෙලා තියෙනවා. මොකක් අපි මේක කරන්නේ නැති කියන එක ගැනත් අපි focus කරනවා. This agreement sets expectations for all stakeholders on what will not be delivered to avoid any confusion on completion of a project phase or the project itself. Project එක කෙරෙන්නේ මොනවද? project එක අවසානයේ වාට හම්බෙන ප්‍රතිලාභය මොකක්ද කියන එක ගැන අපි හැම වෙලාවෙම customer දැනුවත් කරනවා. නැත්නම් customer ට පුළුවන් පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නයක් හදින්නේ නැහැ. මේක නෙමෙයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට වඩා දෙයක් මම හිතුවා. So likewise. පස්සේ එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන තමයි අපි මේව සම්පූර්ණයෙන් define කරන්නේ. ඒක written document එකක් තියෙනවා. කියන්නේ අපිට ඒක legally access කරන්න පුළුවන්. සහ legally අපි මොනවා හරි එකට යනවා නම් අපිට ඒක කෙලින්ම පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සම්පූර්ණ documentation එකක් customer සහ project එක කරන එක්කෙනා අතරදී. So these are the some of defining scope stages. Project scope description, define a brief summary or project summary, project deliverables. So these are the terms. මේ තියෙන එක එක වචනවල තේරුම් ටික. මේ project scope statement එකේ තියෙන. අපි කියවනේ deliverables දෙකක් වෙනවා කියලා. එකක් project scope statement එක. දෙවෙනි එක තමයි මේ work break structure එක. WBS එක. ඒතර project scope එකේ තියෙන terms ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. project scope description එක, project deliverables, assumptions, constraints, ඊට පස්සේ boundaries, acceptance criteria මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේ scope statement එකේ තියෙන පුංචි පුංචි වචන. scope යටතේ අපි කතා කරන දෙවෙනි ලියවිල්ලටයි අපි එන්නේ WBS. The work breakdown structure, WBS, is an important part of project scope management. It enables the project manager to break down the high-level scope statement into manageable work packages which will deliver the agreed deliverables of the project. දැන් අපි අර පළවෙනි මේකෙන් කරේ අපේ requirements එක එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ requirements define කරගත්තා. දැන් මේකෙන් කරන්නේ work breakdown එක. The overall project can be broken down from the title to groups of work and then further into individual pieces of work within each of those groups. මම කියවන කැලි වලට බෙදා ගන්නවා කියලා. So this is that. A good example is that construction of a garden shed. Start with the project title of building garden shed and then work down to the deliverables or work packages of foundations, build, internals and electrical. Under each of those, there would be level 2 and 3 work packages. අපි හිතමු garden shed එකක් හදනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ hut එකක් ගහනවා කියලා හිතන්නකෝ garden එක. ඊට පස්සේ ඒක හදනකොට කණු හිටවන්න ඕනේ, වහලා හදන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ පුටු දානවා නම් එහෙම හදන්න ඕන. So there are lots of work we have to do. So during that, sometimes we need to go to level 2 and level 3 work. සමහර වෙලාවට පළවෙනිම වටෙන් ඉවර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට දෙවෙනි තුන්වෙනි වටේට පවා යන්න වෙනම වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරන්න. The image below shown is all broken down to each level. Within the WBS, you can also assign cost to each work until they roll them up to each level and ultimately to the overall project cost. මම කීවේ කැලි වලට කඩාගත්තම අපිට ඒ එක කොටස සඳහා වියදම් වෙන වියදම වෙන වෙනම හදාගන්න පුළුවන්. So that is an advantage. බලන්නකො garden shed එක හදන එකේ work breakdown structure එක කෑලි හතරකට බෙදලා තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඔන්න garden shed එක අපි හදන්න පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 31 සහ සැප්තැම්බර් 22 වෙනකන් දවස් 23ක්. අද තාම පටන් ගන්න නැහැ. That is why not started. Foundations, build, internals, electric. කෑලි හතරයි.
So there are 4 work breakdown particles here. So during the foundation ඔන්න මේකේ මේ එක කොටසට යන මේ දවස් ගාන assign කරලා තියෙනවා. මනින්න ඊට පස්සේ නූල් අදින්න dig out කියන්නේ හාරන්න ඊට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් දාන්න මේ සම්පූර්ණ එකනේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කියන්නේ ඊට පස්සේ build මේ ඔයාලා මේ කෑලි කෑලි පොඩ පොඩ කියවලා බලන්න මෙහෙම එකපාර දැක්කම එපා වෙනවා තමයි නමුත් කියවන්න මේක හරිම ලේසි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් build කියන්නේ හදන්න පටන් ගන්නවා walls හදනකොට 4 days මේ වෙන් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ shed එක order කරනවා ඊට පස්සේ organize help sand walls roof and door බලන්න එක් කොටස් වලට කෑලි කරගෙන ඊට පස්සේ internals සහ electrics මේ සම්පූර්ණම විශාල වැඩක් මේ විදිහට පුංචි පුංචි කෑලි වලට වෙන් කරගෙන ඒ සඳහා යන දින ගාන දැම්මම අපිට හරිම ලේසි අපේ වැඩේ කොතනද අපි ඉන්නේ කියන එක ගැන හිතා ගන්න. මේ සම්පූර්ණ ලොකු වැඩක් කෑලි වලට වෙන් කරලා තියෙන ලස්සන. So this is called WBS. Even during your අපිටම අපි පාඩම් කරනවා මේ කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඒ කොටස් වලට වෙන් කරගන්න. මම තාමත් පාඩම් කරනවා. එතකොට මම කරන්නේ just I'm counting the pages first. Let's see 10 pages. Then what I'm going to do is I'm just drawing a sketch. Okay, 10 pages. During 2 hours, I need to finish these 10 pages. And I need to do an exercise regarding these 10 pages. So likewise, I'm just making a sketch. So that is like WBS. I'm just breaking down my work. The work breakdown structure effectively takes the project scope statement, breaks it down into work packages, and creates a framework for how the project will be delivered. අපි වැඩේ ඉවර කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි ફોකස් කරන්නේ මෙන්න මේ WBS එක හරහා. ඒක එකට කියව ගන්න අමාරුයිනේ. work bench structure. So the work bench structure එකේදී අපි මේ breakdown එක කරගන්නකොට once the scope statement and WBS are prepared and agreed, they form the project scope baseline which is set for the project. අපි අර පළවෙනි document එක හදා ගන්නවානේ scope statement එක scope එක requirements මොනවද කියලා හෙව්වා ඊට පස්සේ requirements define කරා ඊට පස්සේ අපි දැන් WBS එකට ආවා කොහොමද ඒ සම්පූර්ණ වැඩේ කෑලි වලට වෙන් කරගන්නේ කියලා. So likewise මේ now we are in the second stage WBS stage. මේකෙදි අපි කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ project එක කෑලි වලට වෙන් කරගන්න. සහ අවසානයේ අපි ලබා දෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න. Validate scope. The validation of a project scope is the point at which the customer requested of the project, product, or service accept what is laid out in the scope definition or project scope statement. This will result in formal acceptance of each deliverable. Validate කරනවා කියලා කියන්නේ අපි දැන් හොයාගත්ත requirements ටික ඊට පස්සේ work මේ bench එක ඒ ඔක්කොමත් එක්කම customer ගේ මේ requirements වලට ගැලපෙනවද කියලා හොයලා බලන්න. customer ගේ requirements වලට ගැලපෙන්නේ නැතුව අපි project එක කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක සල්ලිත් අපරාධි කාලෙත් අපරාධි. So that is why we need to validate each and every time whether our scope is okay or not. Control scope. Scope එක හැම වෙලාවෙම control වෙන්න ඕනේ. අපි කලින් කතා කරා විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ budget එක control කරගන්න ඊට පස්සේ time එක control කරගන්න. Scope අපි කලින් කතා කරානේ. Project triangle එකේදී ඒ තුනම එකින් එක බැඳිලා තියෙන එකක් හරි වෙනස් වෙනකොට අනිත් දෙකට ඒක බලපානවා. So we need to control the scope. So now we are in the third stage, project cost management. So අපි already done cost management එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
The project cost management process involves applying estimates on all costs involved in the project. අපි දැන් WBS එක කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒකින් එක යන වියදම හදාගන්න ලේසි. This will also include plans for how cost will be managed and controlled throughout the project. The project scope definition is crucial in feeding into cost management. The more accurate the scope is, the more accurate the cost estimates and the budgeting will be. අපි ස්කූප් එක හරියට හදන තරමට අපිට පුළුවන් යන වියදම හරියට හදාගන්න. යන වියදම හරියට හදාගත්තම අපිට පුළුවන් හරියටම cost එක estimate කරන්න. මොකද project එක කරන්න කලින් අපි estimate එකක් දෙන්න එපා. එහෙම estimate එකක් කරන්න පුළුවන් අපිට scoop එක හරියට ලියාගත්තට පස්සේ. දැන් අපි ආපහු හැරිලා බැලුවොත් එහෙම අපි PMBOK ගැන කතා කරන්නේ. එයාට තේ නමයක් තියෙනවා. ඒ නාමයේ පළවෙනි එක integration කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි project එක කරන්නේ, customer requirements මොනවද ඒ ඔක්කොම හොයලා බලන එක. ඒකෙදි integration එකේදී පස්සේ අපි කතා කරා scope management එක ගැන. scope management එකේදී deliverables දෙකක් දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ scope statement එක, දෙවෙනි එක තමයි WBS එක. දැන් අපි කතා කරනවා cost management එක ගැන. cost management එක ඇත්තටම සාර්ථක වෙන්නේ scope management එක හරියට කරගත්තොත් විතරයි. මේ තියෙන්නේ cost manage කරන විදිය. Plan cost management, estimate cost, determine budget, control cost. Plan කරනවා කියන්නේ තේරෙනවනේ cost එක කොහොමද යන්නේ කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා හිතාගන්න. Estimate කරනවා. The project එකින් එක කොටස් වලට අපි දැන් කඩාගෙන තියෙනවා වැඩි ඒක කොටසට යන වියදම අපි හොයාගත්ත සම්පූර්ණම කොටස් එක අපි හදනවා ඊට පස්සේ. Determine the budget. The process of aggregating the දැන් අර එක කොටස් වලට ගියාට මොකද? තව වැඩි වියදම් යනවනේ. මේ වැඩ කරන අයට ගෙවන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ වලට ගෙවන්න ඕන. So සම්පූර්ණ whole budget එක අපි හදාගන්නවා. Control cost. ඒ කියන්නේ budget එකේදී අපි ඒකට ලාභේ සියලුම දේවල් ඒව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි budget එක. ඊට පස්සේ control cost. cost එක control කරගෙන යන්න ඕන. ඒ අපි ඉස්සල්ලා මේ කතා කරා scope එක control කරන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම cost එකත් control කරන්න ඕන. හේතුව cost එක control වුනේ නැත්නම් scope එක මේ වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. time එක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. So same thing here. The project cost management process involves applying estimates on all costs involved in the project. This will also include plans for how cost will be managed and controlled throughout the project. The project scope definition is crucial in feeding into cost management. The more accurate the scope is, the more accurate the cost estimates and budgeting will be. So we talked about this, right? Now we are in project quality management. The success of a project will depend greatly on the quality of the goods or service produced and handed over on completion. Project එකේ quality එක depend වෙන්නේ සම්පූර්ණම project එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි බාර දෙන output එකත් එක්ක. ඒ output එකේ quality එකක් නැත්නම් වියදම් කරපු ගාණ ඇති වැඩකුත් නැහැ. අපි වැය කරපු කාලෙන් ඇති වැඩකුත්. So always we have to look into the quality and we have to manage the quality in order to get a great output. It won't matter if the project is completed on time and within budget if the quality does not stand up to what was expected and agreed when the project was kicked off. Quality assurance and control must be continued throughout the project to ensure quality standards are being met. හරියට ස්කූප් එකට ගියත් වැඩක් නැහැ හරියට කොස්ට් එකට ගියත් වැඩක් නැහැ ක්වොලිටි එකක් නැතුව වැඩේ වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම ක්වොලිටි එක බලපානවා අපි අවුට්පුට් එකක් හෑන්ඩ් ඕවර් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ක්වොලිටි එක මත තමයි හැමදේම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. So we need to look at the project quality management in a thorough way. Project quality management. Plan quality management, manage quality, control quality. ඔයාලා දැක්කත් දන්නේ මේ තුන හැම එකෙම තියෙනවා. Plan, control. Plan, control, manage. See, මතක තියාගන්න ලේසි. Under project quality management, we are talking about plan quality management, manage quality and control quality.
The process of identifying quality requirements and or standards for the project and its deliverables and documenting how the project will demonstrate compliance with quality requirements and or standards. තේරෙනවද? අපි කොහොමද මේ quality එකක් තියාගෙන වැඩේ කරන්නේ කියන එක අපි identify කරන්න ඕන requirements එක්කම. This manage කරනවා. The process of translating the quality management plan into executable quality activities that incorporate the organization's quality policy into the project. Policy අපේ organization එකේ policy එකට අනුව කොහොමද quality එක manage කරන්න කියන එක අපි හැම වෙලාවෙම හිතන්න. Control. The process of monitoring and recording the result of executing the quality management activities to assess performance and ensure the project output are completed, correct and meet customer expectations. Control එකේදී අපි හැම වෙලාවෙම බලනවා කස්ටමර්ට උවමනා වෙන විදිහට quality එක දෙන්න පුළුවන්ද අපි මේ කරන් යන විදිහට කියන එක තමයි අපි control quality එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ software එකකදී වුණත් software quality QA ලා මේ QA ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ quality එක හොඳයිද කියලා බලන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ගේම්ස් ගහන අය ඉන්නවා නම් ගේම්ස් වලත් එහෙමයි. ගේම් එකක් හැදුවට පස්සේ ඒකේ quality එක බලන්න වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගැලපෙනවද මාකට් එකට දාන්න පුළුවන්ද මොන වගේ quality එකක්ද තියෙන්නේ. quality එක අනුව තමයි අපි හැම වෙලාවෙම අපේ කස්ටමර්ව ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඩව් සබන් කෑල්ලක් තියෙනවා ලක්ෂ සබන් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒකේ qualities දෙකක්නේ සහ ගාණක් වෙනස්. ඒ quality එක අනුව තමයි අපි කස්ටමර්ව ටාගට් වෙන්නේ. එතකොට ලක්ස් ගාන වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා ඩව් ගාන වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා. ආන් ඒ වගේ. එතකොට ඒ quality එක හැම වෙලාවෙම බලපානවා අපේ product එකක් ඉස්සරහට ගෙනියනකොට. Resource management. This is really important because resource එකක් අපි හරියට manage කරන්න නැතුව අපිට බෑ අවසානයේදී output එක හරියටම ගන්න. Project resource management is the process of ensuring there's a team in place to carry out the activities required to carry out the project activities. When building the project plan, the project manager would outline what roles would be required within the team at any given time throughout the project. Based on these, the project team would be built. This includes determining whether the key skill sets required are rapidly available and whether new hires will be needed either for the term of the project or permanently, and also if any existing staff will need training on any area. මේකෙදී resource manage කරනකොට human resource එක අපි අනිවාර්යෙන් manage කරගන්න ඕන. අපි කිව්වා මේක සම්පූර්ණ team work එකක්නේ. team work එකේ එක එක්කෙනා දක්ෂ එක එක ඒවට. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපි ගාව ඉන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ වැඩේ දන්න කෙනෙක්. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා එයාට ට්‍රේනින් එකක් හරි දීලා ඒ knowledge එක එයාට ලබා දෙන්න. එහෙම නැතුව අපිට මේ වැඩේ කරගන්න වෙන විදිහක් නැහැනේ. So ඒ ගැන බලන එක තමයි resource management කියලා කියන්නේ. Team management will be ongoing throughout the project and is the project manager's responsibility. They need to be monitored team members individually to ensure their work is being carried out as requested and if they need help or training. They also need to ensure that there are no issues among the team and that everyone is working well together to meet the deliverables of the project. Sometimes the full project team will not be based in the same location. Resource management needs to take this into account and manage how remote team will work. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ හැම team memberම එකම location එකක ඉඳලා එකම office එකක ඉඳලා වැඩ කරයි කියලා. සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය තැන් තැන් වල ඉන්න පුළුවන්. නමුත් හරියටම වැඩේ වෙනවද කියලා බලන්න ඕන project manager. ඒගොල්ලන්ට පවර්ලා තියෙන වැඩ රාජකාරී ඒ විදිහට සිද්ධ වෙනවද ඊට පස්සේ ටයිම් ලයින් එකට වැඩ කරනවද ඒගොල්ලන්ට තවත් ට්‍රේනින් අවශ්‍යයිද ඒගොල්ලන්ට මේ අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවද වැඩේ කරන්න. So all depends on the team member and also the project manager should monitor all of them. Team management will be ongoing throughout the project and is the project manager's responsibility. They need to monitor team members individually to ensure their work is being carried out as requested and if they need help or training. So බලන්නකො දැන් pandemic එක හින්දාම අපිට ගෙවල් වල ඉඳන් වැඩ කරන්න උනානේ. But මුල් කාලේ එක ටිකක් අපහසු වුණාට පස්සේ ඒක මිනිස්සු හැමෝටම ලේසි දෙයක් වුණා.
හේතුව එකම තැන හිටියේ නැති වුණත් අපි හරියට කෝඩිනේට් වෙලා තියෙනවා නම් හරි ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් යටතේ එහෙනම් අපිට වැඩේ කරගන්නේ යන එක අමාරු නෑ. මොකද අපිට හරි රූට් එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ වැඩ ටික මේ විදිහට කරන්න මෙන්න මේ කාලය තුලදී මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ time table එක. So you have to work during this time and you should do your assignments during this time and after 4 there will be some other members who would carry out the work. So likewise එක එක කොටසට එක එක කට්ටිය වෙන් කරලා තියෙනවා. Then it would be really easy to get a great output after all. They also need to ensure that there are no issues among the team and that everyone is working well together to meet the deliverables of the project. හැමෝම එක්ක වෙලා වැඩ කරනවා කියන එක මේ project manager monitor කරන්න ඕන. සමහරක් වෙලාවට සමහරුන්ට technological issues ඊට පස්සේ හරියට training එකක් නැති issues මේ වගේ issues තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි ගමු පැන්ඩමික් එකේදී අපි හිතමු අවුරුදු 50ට වැඩි අයට Zoom වල වැඩ කරන්න අමාරුයි online වැඩ කරන්න අමාරුයි මොකද ඒගොල්ලෝ අර පරණ ක්‍රමයට හුරු වෙච්ච කට්ටියනේ so they need training right we can't give the whole amount of work and ask them to give the output quickly because they don't know how to do it so first of all we need to find out whether the troop or the team is collaborated with all the things and they are able to do the things in each and every situation හැම සිටුේෂන් එකම ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන එකේ අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන project manager. So likewise we need to manage the resources. Sometimes the full project team will not be based in the same location. Resource management needs to take this into account and manage how remote teams will work. Resource management is not limited to the members of the project team. The resource management process covers all resources that will be required, people, materials, services and equipment. මිනිස්සු විතරක්ම නෙමෙයි බඩු වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ services සේවාවන් වෙන්න පුළුවන් equipments කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ වෙන්න පුළුවන් so these everything comes under resources so these are the resources and we need to manage them carefully to get a great output. මෙන්න තියෙනවා රිසෝස් මැනේජ්මන්ට් එක කරන විදිහ. දැක්කද? දැන් ඔයාලා අර වචන තුන හොයයි. plan, develop, plan, manage and control. See? හැම එකේම මේ තුන තියෙනවා. ඒ තුන ඇරෙන්න සමහරක් වෙලාවට කෑලි දෙක තුනක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි plan කරනවා. ඊට පස්සේ estimate කරනවා. මේ එකම ටික මේ කියන්නේ. Acquire resources, the process of obtaining team members, facilities, equipments, materials, supplies and other resources necessary to complete project work. ඒ කියන්නේ project එකකට අවශ්‍ය වෙන resources මොනවද කියලා හොයලා බලලා ලබා ගැනීම තමයි acquire resources කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ team එක develop කරනවා. වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට team එකක් අපි හදනවා. ඊට පස්සේ manage කරනවා. ඒ අතන මෙතන ඉන්න හැමෝම manage කරගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ control කරගන්න ඕනේ resources. මොකද නැත්නම් අපිට පාඩු පිට budget එකට ඇතුළත් වෙන්නේ නැතුව scope එකෙන් පිට යන්න පුළුවන් හින්දා. So the sixth one is communication management. Communicate කරනවා කියන එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. All projects have a group of stakeholders who needs to be kept up to date on the progress of the project. Do you have any questions so far? Do you have any questions? People? Anybody didn't understand any part of? Okay, did you understand well? Any question? If you have anything to ask, then you can raise your hand. You can use your mic, go in the chat room. Let's talk for a bit because I'm also feeling a little tired over here. Okay. Good, great. So I need feedback.
then I can decide whether the pattern is okay. Let me know. Do you have any questions so far? එක්කෙනාට තේරලා තියෙන එතකොට anybody? මොකද අද කට්ටිය අඩු 18 දෙනයිනේ අද ඉන්නේ. Guys, okay, back to lesson then. Don't you have any questions? Okay. So now we are in the 6th stage, communication management. So as the word states, communication කියලා කියන්නේ sannivedanaනේ. sannivedanaye කොහොමද අපි manage කරගන්නේ? කා අතරද sannivedanaye? Yes, you need to remember each and everything. Otherwise, how you gonna write it in your exam paper? You need to remember. This is really simple, right? You don't need to remember each and everything here. I mean, each and every rule. See, just give me a few seconds. Okay, we talked about what is PMBOK. I know you know about that one, right? So there are 9 stages, 4 core knowledge areas and 4 facilitating areas, and also integration management. First of all, we talked about integration management, right? Integration management එකේදී අපි කිව්වා මේ manage කරන්න කොහොමද resources, ඊට පස්සේ stakeholder balance කරන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ මොනවද වෙන මාර්ග මොනවද කියන එක ගැන හෙව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ project integration management එක යටතේ ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ දෙපැත්තට මේ දාලා තියෙන්නේ, right? මේ තියෙන project charter එක හදාගන්න. Develop project charter, develop project management plan, ඊට පස්සේ direct and manage project work, manage project knowledge, monitor කරනවා, ඊට පස්සේ perform, ඊට පස්සේ ඉවර කරනවා. So you just need to remember what is project integration management. Simply the last 4 lines. In simpler terms, integration management is about managing resources, balancing stakeholder demands. Make lazy, make a මතක තියාගන්න බැරි නෑනේ. ඒක lazy. ඒක මතක තියාගන්න. So you don't need the other parts. Just remember those 4 lines. So if you can remember these stages, then it would be nice. Then if they ask you to describe, then you have words to write, right? Describe කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට ලියන්න දේවල් තියෙනවා. That's why I'm asking to remember these things. You don't need the whole exact word, but try to remember what it says. Project integration management කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔළුවට දාගන්න. Managing resources, balancing stakeholder demands, considering alternative approaches. මොනවද වෙන ඒවා කියලා හොයලා බලනවා, වෙන මාර්ග. ඊට පස්සේ resources manage කරන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ stakeholder ගේ demands කොහොමද හදලා දෙන්නේ, likewise. අන්න එච්චරයි මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ scoop එක ගැන කතා කරා. scoop එක කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ scoop එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් මේ deliver කරනවා. පළවෙනි එක තමයි scoop statement එක, ඊට පස්සේ work breakdown structure එක, WBS එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන project manage මේ scoop management කරන ආකාරය. මේ තියෙන්නේ 2 3 4 5 6ක් තියෙනවා. මේ ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ කෑලි යටතේ තමයි මේ scoop එක manage වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපි scoop management කරන්නේ. plan කරනවා, collect කරනවා, define කරනවා, create කරනවා, validate කරනවා, control කරනවා. මේ ටික මේ අර මේ ටිකම තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ මෙතන. මේ තියෙන ටික. Right? So here this is the project scoop statement. Project scoop
statement එක තියෙන්න ඕන මොනවද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන WBS එක ගැන මේ තියෙන WBS එක example එක මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි කතා කරා cost management එක ගැන. ඒකෙත් මේ හතර මතක තියාගන්න ලේසියිනේ. plan, estimate, determine, control. That's all. Quality management එකේ plan, manage, control. Right? So this is resource management. Resource management කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍යමය දේවල් විතර නෙමෙයි මිනිස්සු ඊට පස්සේ අවශ්‍ය උපකරණ ඊට පස්සේ හැමදේම ඒව මැනේජ් කරන එක තමයි resource management. Resource management එක යටතේ plan, estimate, acquire, develop team, manage team, control resources. මේක නිකන් කතාවක් වගේ මතක තියාගන්න. මේ එකම ටික තමයි මේ සම්පූර්ණ knowledge එකක් නෙමේ සම්පූර්ණම model එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. මේ model එකට මොකක් ඔයාලට අවශ්‍ය මේ ඕනම මේ project එකක් දැම්මම මෙන්න මේකේ ආකාරයට හදාගත්තම ඔයාලට පුළුවන් project එකක් කරන් යන්න. So this is the model. You need to understand each and every steps to use that model. Model එක පාවිච්චි කරන්න model එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. So now finally we are in the communication management. So that is the 6th stage, 3 more to go. All projects have a group of stakeholders who need to be kept up to date on the progress of the project. Project communications management is the process of making sure that happens either verbally, written or formal or informal. This involves setting out and agreeing how the project manager and project team will communicate with the stakeholders and then the actual activities of communicating and reporting throughout the project. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් බලමු communication එක නැති වෙනකොට දැන් හිතමු මෙහෙම අද ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒ ක්ලාස් එක තියෙනවා කියලා මම ඔයාලත් එක්ක communicate කරන්න නැතුව මම හිටියොත් එහෙම ඔයාලා තියනවද දන්නෙත් නෑ නැද්ද දන්නෙත් නෑ Zoom link එක දීලත් නෑ. So then you need to be panicked. You will be panicked actually. Then you will call your sir and he will then again call me. So see, if there is no good communicational ways and communicational patterns, the whole thing will be ruined. Even in a relationship, let's say in a family we don't talk to each other, then that is not a good relationship, right? That is not a healthy relationship. So to maintain good relationships, healthy relationships, we need to communicate. People are different from each other. So they need to communicate in verbally, either written in formal or informal way, to let the others know about what they think. ඒගොල්ලෝ හිතන විදිහ ගැන අනිත් අයට දැනෙන්න අපිට පුළුවන් ඒක කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ලියලා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් formal වෙන්න පුළුවන්, informal වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අතර communicate වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව communicate එකක් නොවන තාක්කල් project එකක success එකක් නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ group එකක් යටතේ වෙන වැඩක්නේ. ඒ group එකේ කට්ටිය එකිනෙකාට කතා බහ කරේ නැත්නම් ඒ stages අතර සම්බන්ධයක් නැති වෙනවා. එක්කෙනාට දීලා තියෙන කොටසේ healthy එකක් නැති වෙනවා. මේ quality එකක් නැති වෙනවා. quality management එකක් නැති වෙනවා. So we need to communicate throughout each phase. So in softwares, අපි softwares හදනකොට ඒකේ තියෙනවා එක එක methodologies. හරිද? මේකේ තියෙනවා මේ agile methodology කියලා එකක්. ඒකෙදි හැම වෙලාවෙම මේ කට්ටිය කතා බහ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කොටස කොයි හරියද තමන් කොච්චරක් කරලා තියෙනවද ඊට පස්සේ ඒ කතා කරන හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන්ට requirements understand කරන්න ලේසි. තමන්ගේ project එක කොතනද දැන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉස්සරහට කොහොමද මේ වෙන්න ඕනේ කියන හැම එකක්ම ඒ කතා කරන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට idea එකක් එනවා. So the whole group in the evening or in the morning they are making a circle and they talk about their project.
they use clipboards. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ boards පාවිච්චි කරනවා. ඒ boards වල පුංචි පුංචි let's say කොළ අලවලා ඒ කොළවල ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් අයට මේ පැහැදිලි වෙන විදිහට ලියලා so they are making such things to communicate with each other in their group. එයාගේ group එකේ අනිත් අයත් එක්ක communicate කරන්න ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහේ ක්‍රම හදාගෙන තියෙනවා. So that is why we need communication. So communication is really really important when it comes to group work. මේක නම් ලේසි. කැලි දෙකයි තියෙන්නේ. plan project communication management ඉස්සෙල්ලාම අපි plan කරගන්න ඕනේ. project communication management කියන එකේ මේකේ කැලි තුනයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක plan, ඊළඟ එකට manage, මේකේ control වෙනකොට තියෙන්නේ monitor. මේක අපි control කරන්න යන්නේ හේතුව communicate කියන එක control කරන්න ගියොත් එහෙම ඒකෙදි හරියටම team members ලට තමන්ගේ අදහස් පළ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. So here plan, manage and monitor. We are sticking to these 3 stages during project communication management, right? Now we are moving to risk management. Managing risk in a project is essential to ensure potential scenarios of issues having been identified through mitigated and planned to make sure if they do occur, there is minimal impact on the project. අපි බලනවා project එකක් කරනකොට අපිට තියෙන risk මොනවද? risk කියන්නේ මොනවද අපිට බලපෑ හැකි දේවල් මොනවද කියලා අපි identify කරගන්නවා. අපි හිතමු අර wedding planning එක ඒකේදී customer ට ඕන කිව්වේ fresh flowers නේ. එතකොට අපි බලනවා ඒ කාලේ season එකේ අපිට fresh flowers හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? අපි නුවරඑළියෙන් ගේනවද? බණ්ඩාර වලින් ගේනවද? එතකොට මෙයා ඉල්ලන flowers ඒ කාලේ තියෙනවද? lilies ඊට පස්සේ roses white roses එයා ඉල්ලනවා නම් ඒ වගේ flowers ඒ flowers ඒ කාලෙට එනවත් මේ ගන්න පුළුවන්. So those are the risk management. That would be a risk if we can't find such flowers during that season. So we are mitigating those risks. Identify, analyze, evaluate or rank the risk, treat the risk, monitor and review the risk. මේ තියෙන risk management කරන විදිහ. ඉස්සෙල්ලාම identify කරගන්න. The process of risk management is designed to decrease the risk of uncertainty. ඒ කියන්නේ දෙයක් විය නොහැකිතාවයට ඒ කියන්නේ දෙයක් වෙන්නේ නැති පැත්තට යන එක වළක්වා ගන්න තමයි අපි risk management එකක් කරන්නේ. This needs to be carried out to increase chances of a project success. අපි මේක කරන්නේ ඇත්තටම project එකක success එක වැඩි කරගන්න. මෙන්න බලන්නකො risk management කරන විදිහ. Plan risk management, identify risks, perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, plan risk responses, implement risk responses, monitor risks. ඉස්සෙල්ලාම අපි risk කියන එක plan කරනවා. ඊට පස්සේ identify කරගන්න. plan කරනවා මොනවද risk කියලා හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ qualitative risk analysis එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ quantitative ඒ කියන්නේ මොන වගේ risk analysis එකක්ද මේකට අවශ්‍ය කියලා අපි හොයලා බලනවා. ඊට පස්සේ quantitative risk analysis මේ ප්‍රමාණාත්මකව අපි හොයලා බලනවා කොයි වගේ risk analysis එකක්ද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ risk response කරන්නේ කොහොමද? අපි හිතමු ඒ කාලේ roses හොයාගන්න නැත්නම් අපි customer එක කතා කරනවා මෙහෙමයි roses මේ කාලේ නැහැ. අපිට ගෙන්න ගන්න අමාරුයි. එතකොට අපි වෙන මොකක් හරි flower එකකට යනවා. So that is the response. Implement risk responses. අපිට ඒක risk එකක් නම් තවදුරටත් අපි ඒක response එක අපි ඒක implement කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ monitor කරනවා. අපි ඒ දුන්න answers වලට ඒ risk එක answer කරනවා. So that is monitoring risk. So we have to always we need to stick to these risk management steps. Then it would be really easy to overcome the risk
Procurement planning. Planning procurement management is the detailing of what has been agreed, approved, or purchased, and the process for how this will happen, including what to purchase and when it will be needed. අපි හිතමු අපි අපි වෙඩින් එකේදී වෙඩින් ප්ලෑනින් කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය දේවලුයි අනවශ්‍ය දේවලුයි සේරම මිලදී ගැනීමක් කරනවා නම් එතකොට අපේ කොස්ට් එකට ඒක මේ ස්ටික් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතනවා හරි අපි ගොයිනවේ එකත් එකම දවසේ අඳිනවා. ඊට පස්සේ වෙනම මේ හෝම් කමින් මුකුත් නැහැ. එකම මේකකින් ඉවර කරනවා. Right? So then when the bride goes shopping, she sees a nice sari and she thinks, this is good for my homecoming. If she doesn't plan a homecoming, but she pays, she pays money for the homecoming dress, is it worthy? ඒක වැඩක් නැහැනේ. මොකද එයා homecoming එකක් අඳින්න නැත්නම් එයාට homecoming dress එකක් අවශ්‍ය නැහැනේ. So what we purchase should be used during our project. හරි අපි මොනවද මිලදී ගන්න ඒක යම් කිසි කට්ටියක් කරහා ඒක අප්‍රූව් කරලා එහෙමයි මිලදී ගන්න. Let's say in a government office. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා වැඩ කරනවා නම් හොඳටම දන්නවා ඇති. අපිට එහෙම අපි හිතමු වැඩ කරන්න මොනවා හරි බඩුවක් අවශ්‍ය වුණා කියලා එහෙම කියලා අපිට එකපාරේම මිලදී ගන්න බෑ. Let's say our computer has broken down. අපි වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන කම්පියුටර් එක කැඩුනා. But ඒගොල්ලෝ ඒක ඒ වෙලාවම අපිට හදලා දෙන්නේ නැහැ. What they do, they just ask us to write a letter. අපි ලියුමක් ලියනවා මෙන්න මේ අහවල් මැෂින් එක මෙන්න මේ සීරියල් නම්බර් එක තියෙන HP desktop machine එක මේ දවසේ ඉඳලා ක්‍රියාවලිය හිත වෙලා තියෙනවා මේක හදලා දෙන්න මෙන් කාරණිකව ඉල්ලස්. So then we just give that letter to our head of the department. So the head of the department reads that and he just write මෙන්න මේක හදලා දෙන්න කියලා අනුමත කරනවා කියලා he's writing like that. Then he gives that one to the procurement. Procurement කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ stocks වල මෙන්න මේක හදන්න පුළුවන් කෑලි තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ටීම් එකක් IT ටීම් එකක් එවලා කම්පියුටර් එක බලවනවා. බලලා මොනවද ඒකේ තියෙන අඩුපාඩු කියලා ඒගොල්ලෝ හොයනවා. Then they are asking for a detailed report. What are the faults in the desktop machine? Desktop machine එකේ තියෙන මොනවද අඩුපාඩු කියලා ඒගොල්ලෝ ලියුමකින් ඉන්න. Right? So එහෙම දුන්නම ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ බලනවා හරි අපේ ස්ටොක්ස් වලත් මේ බඩු නැත්තම් අපි හිතමු RAM එක ගිහිල්ලායි කියලා IT department එකෙන් කියනවා මේකේ RAM එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේකට මේ වගේ RAM එකක් අවශ්‍යයි. So after they finds out this takes days. මේවට සෑහෙන දවස් යනවා. ඒවා ඉක්මනින් වෙන දේවල් නෙවෙයි. So then after stocks වලත් නැත්තම් what they do procurement එකෙන් කරන්නේ හරි මෙන්න මේකට මෙන්න මේ වගේ එකක් අවශ්‍යයි කියලා ඒගොල්ලෝ quotation එකක් හදලා මේකට මෙච්චර වියදමක් යනවා කියලා quotation එකක් හදලා they just give that quotation to the head of the department or the DG maybe අපේ නම් director general ලොකුම එක්කෙනාට දෙනවා. So he looks at that procurement and the quotation the head අපි මගේ නම් DG එයා බලනවා quotation එක හරි මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේ මේක මම ඒක පාස් කරනවා කියලා ඒක එතන පාස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක යවනවා accounts එකට. accounts එකෙන් තමයි සල්ලි වෙන් වෙන්නේ. ඒ සල්ලි වෙන් වුණාම තමයි බඩුව මිලදී ගන්න පුළුවන්. So this is a whole process. See එහෙම කරන්නේ අනවශ්‍ය වියදම් මගහරවන්න. මොකද රජයේ ආයතනයක් කියලා කියන්නේ රජයේ මේ මිනිසුන්ගේ බදු මුදල් වලින් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් නේ. So we have to always answer the people who pays taxes. So that's why we can't purchase each and everything as we need. So there's a whole process to purchase something. So this is called the procurement planning. There are procurement branches in each and every department.
to identify what are the expenses and what should be purchased and what should not be purchased. Likewise, ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ. So ඒකෙන් හැම වෙලාවෙම පුළුවන් අනවශ්‍ය වියදම් අයින් කරලා අවශ්‍ය දෙයට විතරක් stick වෙලා ඉන්න. Roles and responsibilities in terms of procurement will be outlined as part of this plan. The level of procurement experience required will depend on the scale of the project. මේ සම්පූර්ණ procurement experience එක project එක මත තමයි depend වෙන්නේ. In smaller teams, it is likely that procurement will be handled by one of the team members, and larger scale projects and organizations will usually have a purchasing department and will assign someone to the project team from the department to manage the project procurement process. So as I told, සමහර departments වලට වෙනම අංශයක් විදිහට තියෙනවා. සමහර කලාවට project එකේ විශාලත්වය මත project එක පොඩි නම් එක පුද්ගලයෙක්ට මේක manage කරන්න පුළුවන්. ලොකු project එකක් නම් සම්පූර්ණ unit එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. Likewise, whoever is responsible for the procurement process will manage suppliers, agreement, and contract negotiations. මේගොල්ලෝ තමයි අර මං කියපු steps ඔක්කොම කරන්නේ. මං කියුවේ සාමාන්‍ය office එකක වෙන වැඩි. The result of the planned procurement process is the procurement management plan. So we need the procurement management plan to execute procurement process. So there are three. See, like the cost management, right? No, not the cost. The risk management. No, the communication management. Here, this one is also like that. Plan, conduct, control. Only three phases here. So the final and the last, stakeholder management. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත stakeholder කියලා කියන්නේ මේ customer තමයි. Customer තමයි අපි stakeholder කියලා කියන්නේ. Stakeholder management is an important part of any project. This process involves identifying people, groups, and organizations who will be impacted by the delivery of the project. Project එකෙන් වාසි පාඩු ලබන අය කවුද කියන එක තමයි මේ stakeholder management එකෙන් අපි බලන්නේ. ඔයාලට පහුගිය කාලේ අහන්න හම්බෙන්නේ නැති ගම් පහ පැත්තේ ගම් වතුර වෙනවා කියලා. ඒකට ලොකුම හේතු වෙලා තිබ්බේ highway project එක. එතකොට ඒ highway project එක හදන හින්දා කට්ටියකට වාසියක් වුණාට තවත් කට්ටියකට අලාභයක් වෙලානේ. Because they have to face the flood situation during rainy seasons because of the diggings. මේ හාරණේව හින්දා හැම ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. So we have to identify the people who impacted by the delivery of the project. This goes further to ensure that once identified stakeholders remain engaged in the project throughout its life cycle. This means ensuring they are kept up to date on progress and key milestones, phases of the project, and are included in decision making throughout. Managing stakeholder expectations is a critical role for the project manager. මේක හරිම අමාරු දෙයක්. මොකද වාසි ලබන අය වගේම අවාසි වෙන අයත් ඉන්නකොට ඒ හැමෝම මැනේජ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට. ඒතර stakeholder management කියන එක ගොඩක් අමාරු දෙයක් because it comes with feelings. So this is a critical thing. And when it comes to humans, that is really critical to make them understand that you need to be you need to wait for the outcome and you will be compensated. ඒ කියන්නේ යාලට අවසානයේදී මොකක් හරි වෙන ලාභයක් වෙනුවෙන් ගෙවීමක් සිද්ධ කරනවා කියන්න කෝපරේට් කරන් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට සිද්ධ වෙනවා. So this is a critical situation. See, identify stakeholders, plan stakeholder management, manage and monitor. Same thing, you know, the words are a little bit different. Just you need to remember these things. So far, do you have any questions? Thank you so much for being with me today. Let's wind up this session if you don't have any questions.